Haleluya. Katika sehemu hii naendelea kuelezea what happened to a new creature, and as much as you are a new creature, then what happened and what are the impacts of what happened. Wakolosai 2:9 na 10 inasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Wewe ambaye una Yesu ndani yako umetimilika. You are perfect, you are complete, you have nothing wanting, you are complete in him. Umetimilika katika Mungu, umetimilika katika Kristo. You have been perfected. Again, there is nothing wanting in you. Hauhitaji kutimilishwa. Nikusimulie habari ya Hawa, kilichotokea pale kwenye bustani. Hawa alipokuwa anaongea na shetani, what happened, what the devil got into Eve's mind was that she was not complete. There was something lacking in her. She was frail. Kwa alimtoa kwenye ukweli kwamba yeye ametimilika katika Mungu, akamuingiza kwenye kichaka, akamjaza maneno pale. That's why I said in the preceding section that what you have, nini kilichojaa kwenye akili yako na kwenye moyo wako, what spirit surrounds you, and by spirit I mean what words, maneno gani wewe unatoa wapi kuishi kwako. Je, unatoa katika neno la Mungu au unatoa kwa watu? Kwa sababu kama unatoa katika neno la Mungu, neno la Mungu limetapakaa, linaongea kwa habari ya uzima wako. That's it. And you only need that. You don't need any competing word. That is the battle you will fight to stand. Unajua vita ile tumeambiwa tusimame, tunavyopiga vile vita ni ili tupate kusimama. Na vita vipo kwenye akili. Vita havipo huko nje. As a body, mwili tu, you have no power to fight huko nje. Huna. There are those with powers to do that. Wako wanaofight huko nje. Wewe vita yako iko kwenye akili yako. Unachokifight inaitwa ni wiles, the wiles of the enemy. Ni udanganyifu wa ibilisi kwa habari ya kwamba wewe ni nani. Who are you? Because who are you matters. Why does it matter? Because it is everything. From who are you, from who you are, everything comes. Everything comes from who you are. If you have doubts about who you are, then you can receive, unapata matokeo ambayo yoyote, receive any outcome. You are unakuwa victim. You are becoming a victim of outcomes ambazo sio za Mungu. Umekamilika katika yeye. Do you need more from God for you to live your life? Kuna chochote ambacho Mungu hajakiachilia kwako? Do you need to upgrade yourself? Shetani alimwambia nyoka kwamba ukila ili tunda ndipo utakapokuwa kama Mungu. That is a $1 million question
for the word? Do you believe that you are complete in him? Or are you looking for, is there anything that maybe you can do or you can become to be complete? Nakwambia ulimwengu sasa hivi unapambana to be complete, to look one way or the other. Yani ulimwengu wa fashion, that is the question. Fashion is a question of how you look, which is better than others. Watu wanajipaka makeup, watu wanashinda kwenye vioo. Unaweza kukuta mtu badala unaambia tuondoke twende safari fulani, yupo kwenye kioo anabadilisha anajikwapoa. Kwa nini? Because they are not confident of who they look like. That the question is deeper. Who they are. Are they complete in Christ? Yani kuna mambo mengi na yaacha tu kwa sababu ni yako very offensive kwa baadhi ya watu. Now because you think you are not complete, that's why that's why you don't have a relationship with God. You do not. Ndio haya mambo nilikuwa nakwepa kuyasema anyway. You do not approach God, which is a wrong term na yongelea. It's a wrong term. Ni term ambayo mtu yuko so immature that person needs to approach God. You don't need to approach God because God is with you all the time. How can you approach him? But that is the language of some people. Kuna watu hiyo ndo lugha yao. They do approach God. Why? Because they are not with him. They don't realize that God is with them all the time. So they have to approach him. And therefore, as they want to approach God, they have a feeling, they have a perception that they are not complete. Therefore, they have to do something to please God so that God accepts them. Ili wakubalike na Mungu, kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Hawajakamilika hawa. Kuna chakula wanatakiwa kukila. Kuna maji wanatakiwa kuyanywa. Kuna mavazi wanatakiwa kuyavaa. Kuna kitu fulani wanatakiwa kukifanya. Kuna sadaka fulani wanatakiwa kuzitoa ili wakubaliwe na Mungu. Ili Mungu akukubali ni lazima utoe sadaka fulani. Ni lazima uvae nguo fulani. Lazima uvae suti na koti ili Mungu akukubali. Nakwambia hivi ni vitu, ni landslide issues. Angalia, yani wewe nenda hivi mimi ninavyo record hizi teachings, jinsi nilivyovaa hivi. Yani kuna watu they will never watch these videos. Why? How can a preacher, and I'm not a preacher, I'm a minister. Kuna tofauti kati ya preacher na minister. Hata watu wa duniani walikuwa wanaweza wakawa preachers, waka preach anything. Of course wanaweza wakawa ministers pia, lakini I'm a minister of God. Nasema, how can a minister record videos so, you could dress so casually, and therefore they reject me for my casual appearances, and they fail to grasp the message, because I have a message for you. My appearances cannot prevent God's message from reaching you. Kwa kuna baadhi ya maeneo ukienda hivi, kwanza tu hata Jumapili, hata kama wewe sio preacher, yani Jumapili umevaa sijui pensi umeenda kanisani kwao, you are going to be prevented from entering the church, because people will think we have a crazy person coming to church. Atakuwa amekuja kutuharibia huyu ibada. And therefore they will put you at arm's length. Nakwambia subiri kwanza hapa au kaa kule nyuma, kwa sababu hatukuelewi. Wenzi wote tunaona walivyovaa. So those clothings complete people
To be complete, you must dress a certain way and you must speak a certain way. Hivi ninavyoongea tu, I speak friendly, yani naongea kama vile mtu anaongea na mtu mwingine. Sikwaruzi sauti. I don't raise my voice. I don't speak weirdly. I don't look like a typical preacher. So people will say this guy is not anointed. Huyo hana upako. Ndio maana anaongea hivyo. Chekeshe kidogo, kuna mtu nimemsikia jana amepewa mic, alikuwa ameenda kutembelea kanisa fulani, akakaribishwa kama salimia watu kidogo. Akaanza kuongea sauti ya kukoroma, anasema fire fire. Fire fire. I mean, what does fire have to do with Jesus? Anajiuliza, what does fire have to do with Jesus? But that is a religious spirit ambayo ipo kwa watu. So in order for those people to accept you, you must act religious. But Wakolosai 2:9 amesema umetimilika katika yeye. There is nothing that you will need to add to you or do or think or be like, so that you are accepted by God, so that you are complete. Ili uwe kamili, hauhitaji kuvaa namna fulani, kuongea namna fulani, kutoa vitu fulani, kwenda kanisani kila siku. You don't need that. Kwenda kanisani, kuvaa, kuongea kwa star, very important. But those don't make you. I don't require for you to be accepted by God. God does not accept you based on you. He accepts you based on Jesus. Ndio anasema umetimilika katika Kristo.